Hapa. Angalia tu vile utapikia vini hivi ndio nakatwa. Guys, msisahau, these are 5 chickens and we have 5 people who will be contesting. So guys, right now as you can see, the chicken is boiling. But hii ingine bado ijaanza kuboil. Sijui nama ni jiko ndio ifanye ama nini. Kuku imeiva? Yes, ndio hii hapa. Singine bado. Tuko kwa harakati ya kutayarisha kitunguu, nyanya, hoho pokanenoka, hata hoho pia inafaa. Mnaona chutney ndio hii. Sasa hizi ni vitu zingine za Wahindi. Za Swahili. Za Swahili. Ndio imetoka kwa fridge. Acha nitest. What's going on, guys? It is the OCHIENG'S family and we are back with another interesting video. So guys, today as you can see, I'm here for mamangu. So we want to do a challenge, but the challenge it is for eating. So we shall be eating chicken. It is a full eating chicken competition. So my mom is here, she's done with cooking. So guys, I shall take you through the procedure. Kila kitu. Kwanza vile na pika, then everything, then we start the video. So guys, if you are new to the OCHIENG'S family, make sure you subscribe, comment, like, share, and click the notification bell. Yes. And also subscribe to the Say and Win YouTube channel. Yeah, so guys, here is my mom. I'm here. Hi guys. It's mama again. Leo ni mimi ndio niko jikoni. Nataka kupika, niko stage 2. Nimesha chinja makuku hapa, makuku. Nimesha 5 chickens. Sasa kazi yenye niko nayo hapa ni ya kuchoma. Sisi Wajaluo wote tunachoma kuku. Ndio hiyo ngozi yenye iko hapo iishe yote. Yeah. So ni procedure, tuko hapo. Sasa ikishaisha yote tutaitengeneza vizuri alafu nichemushe, mtaona, mtaenda step by step. So I'm here. Yeah, so here is the chicken. These ones are 2, those ones are 3. Imagine kila mtu atakula yake moja moja. My mom, my dad, akiwa Nyangweni Rehema. All of them will be eating one chicken as a person. The first one to finish atujui bado atapatiwa nini. So this is how the procedure is. Meanwhile, the other people are here. Anyangu anapanguza Mona. Ametoka kuoga. Akeo is there. Sipeleke Mona kwa dryer. Rehema anatoka bafu. Ndio anaenda bafu. Ramona, say hi. Hiyo ni towel ama ni leso? Kodini. Kitu ni umekanya. Hata masaka. Yeah, so guys, vile mnaona, my mom is the chief chef. Yeah. Na jikoni na jamoshi. Na jamoshi kwa sababu ya jiko na hii sisi kuku ni nono. Yeah. So after this process, the next one ni kukatakata. Not kukatakata, hii kuku ikatwe. Oh. Yes. Oh, so ni kama ikatakata. Inapikwa ikiwa full. And guys, me, I won't participate in the challenge because I don't like chicken. Yes. Yes. Hiyo ni sawa. Anyangu anaongea hivyo na yeye atakuwa namba 1 kuchukua wewe. Kumaliza. Kuchukua yake. So, here are the chicken. You see, they look so nice. Yeah. So mtu akitaka kupika kuku, msipike kuku bila kuchoma. Lazima uchome. By the way, ukichoma kuku kuna harufu kinatokea hapo inaleta appetite. Yeah. Appetizer. Somehow. Yes. Naona vile inatoka smart. Unafikia ni kukuchoma, but si choma. Yeah. Yeah. So guys, back to what we are doing. Now here is the next step. Mama unafanya nini? Nataka kutoa vitu za ndani. Anyango anatengeneza miguu ya kuku. You see what you do? Nataka kuwa mchawi. Nakaosha hizo miguu. Anyango anapika kichwa ya kuku na miguu. Okay. My mom again.
Here we are. Nice. Kwani unaniweka? Hey, here we are, my people. So guys, don't forget to subscribe to the OCHIENG'S family, also to send Vin YouTube channel. Road to 20k for send Vin, and for the OCHIENG'S road to 40k. No. Umefika 20k? Hapana. It's like this, so my people. Anafungua kwa matako ya kuku. Kwa matako ya kuku, acha kuniharibia nini? Upisi wewe. Kwa nini mama hapo ni wapi unafungua? Hapa. Angalia tu vile utapikia vini hivi ndio nakatwa. Guys, msisahau, these are 5 chickens and we have 5 people who will be contesting. My mom, my dad, Akeyo, Anyango and Rehema. Each will get 1 chicken. The first one stage 3. Yeah. Iko ready. Sasa kasi imebaki hapa ni kuiosha vizuri. Yeah. Usisahau kuku inakulwa full leo. Yeah, so she will do the same thing. Atafanya the same thing in each and every chicken. So yes, so there. And here it is the what? Hizi ni nini? Hizo ni baya. Oh. Yeah. Yes, we are here. The chief chef. Okay. So guys, see you when see you when she finish with the whole thing. Part 3. Guys, here we go. Guys, mimi nafanya kama mapenzi yako iwapiite. Business yako iko low liite. Mimi na support hadi marriage. So guys, here it is the next step. Ameosha na hapo, but tena anataka kuosha. So anataka kuosha mara ya 3. Wewe unajua kupika people? Yeah. Naweza kupikia huko kwa vile leo watasikia vizuri aje. So umesema mama after hapa ni after umeosha hii? Nikishaosha hivi sinaosha tena. Alafu inachemshwa. Alafu ikishaiva ndio wataona step nyingine. So Akio is there. Anaikia mamangu maji nyingine ya kuosha. Alafu after hapo kuku inachemshwa. So guys, see you when the kuku inakuwa kwa jiko inachemshwa. Ja. No. Keep watching usishtuke na miguu na vichwa. So guys, as you can see, imekuwa kwa maji. Sasa ni ichemke. After that, I don't know what next. So this is the first one, and then the second one is here. Hizi ni mbili. Mama, hizi ni mbili ziko hapa. Hizi ni mbili, alafu hizi ni 3. Yeah. So guys, right now as you can see, the chicken is boiling. But hii ingine bado ijaanza kuboil. Sijui nama ni jiko ya ndo ifanye ama ni nini. You see? But this one, it is in a good shape. Ime boil to boil. Yeah. Here we are. Kuku imeiva? Yes, ndio hii hapa. Zingine bado. Tuko kwa harakati ya kutayarisha kitunguu, nyanya, hoho pokanenoka, hata hoho pia inafaa. Haya, kuna saumu inatakikana iwe hapa. Yeah, na hii ni supu, inatakikana iwe hapa. My dad will take the soup. Hii ni stage nyingine tunaelekea. Baba ambia watu kitu. Mimi nataka kuna supu kwanza. That's what I know. Babangu kwanza anataka supu, alafu ndo amalizie na this one, the final so guys, tuko hapa bado kuna vitu mingi hatuna. Natarisha tumbo. Hii bado hakuna kuna hii ni cucumber, kuna courgette. Haya. Vitu kadha bado asipo. So and Anyango is there. This one is a kale. Alafu kuna vitu vingine hapa yenye ujui. Can't you see guys? This one is mona. Chutney. Mnaona chutney? Chutney. Chutney ndio hii. Sasa hizi ni vitu zingine za Wahindi. Za Swahili. Za Swahili. Ndio imetoka kwa fridge. Acha ni test. Guys, tuko hapa. Penye tunaelekea tunamaliza kupika.
Na sasa upishi imetoka kwa jikoni imekuja sitting room. Juu hakuna kiti huko. Na mimi mwili yangu ni dogo. So vile mnaona Anyango, jinsi watu vitu kila kitu iko sawa. Hapo kuna nyanya, kuna kitunguu nimeshakata, pale kuna kiukamba, pale kuna kitu kingine bado kwa jiko. Hapa ni mafuta inaiva, nataka kuanza kuzidip ndani. Alafu ndio tukarange zile zingine. So, we ready kumesa mate juu tutakaribu kuanza kukula. Yes. Sasa ndio yule sasa amechoka, naweka mtoto pale chini kwa floor. Yes, me I'm tired. Nimeona nilale chini. So kidogo tu nimalize. So she want to deep fry the chicken ndani ya mafuta. Ndio kuku hapa na mafuta iko hapo chini. So they deep fry the chicken. Then after that I think now the challenge will start. So No. Poka weka bado sijapika vitunguu nini nyanya hiyo whatever. After that anza kusherekea. Msijali hizo mgunza nani? Mgunza huyu. Yes, anabaki tuna bafuti tu. Asikanzi. Hivyo ndio iko. So tuendelee. Mama deep fry kuku watu waone. Ndio nataka kudip fry. Imekuwa unfortunately. Awina nipe ile chakula. Yeah, selling. Unajua kisungu kingine ni ngumu. Acha niweke hapa karibu na mimi kwanza. Na hii mafuta imeiva kweli? Bado. Mafuta bado. So kata kwanza. So guys, trust the process. Hizi ndio kuku imewekwa kwa mafuta. As you can see, mama wangu anaogopa kuchomeka. Mama di mama. Nikupika. Leo watu wanashiba hapa vibaya sana. Trust the process. Msishangae mbona kupika imekuja sitting room. Bila nimechoka huko. So tuko kwa process. Tuko karibu kumaliza sasa. Yeah, already smelling the aroma. Addicted to phone. Muone. Izionekana. Amekosa position nyingine ya kulala kakiti. Ya position ya kulala ishani. Sasa mbona nikae chini? Anataka chini. Alafu ya outside. Kando kwetu. Mbona? Nachanga mbona asikii sauti. So guys, tuko final touch. Yeah. Hii kupika kumbe ni shida. So niko kwa ile ya kumalizia. Hiyo ni? Hii ni tangawizi na saumu. Pia. Na hii ni kitunguu. So bado tuko kwa process. Ini isa nini? Babangu anada. Mimi niko kwa process ya kukula. Ako kwa process ya kutengeneza kamera. Na kukula. As you can see, Maggie amebeba mtoto wake wa kwanza. This is called baby Liam. Our first mjukuu. Si wangu. Huyu ni wa mtu hapa tu ndani. Ni wa neighbor. Yes. Tuko karibu kukula people. Imebaki kitu kama mtu usiondoke hivi atakuja hivi. Naenda hivi. Sio tunatoka. Kitu dakika 10 tuendelee. Watoto wa baker short. Dakika 10. Watu wengi washaanzia kukula chakula hapa. Na kona mimba alikataa kufanya challenge wako na ball. Sisi ameanza kuma chakula yetu. Nakula hivi. So guys, as you can see, the food is already done. Yeah. Here we have the chickens. Then the soda. Then this one is a pilipili. Nimemaliza kupika. Alafu hii inajiita chutney. So the contestants are my mom, Akeyo, Anyango,
my dad and Rehema. Na Rehema. Mwenye nakula sana mnaelewa tu. So the first one to finish, apewi kitu. Apewi kitu, amefurahisha tumbo. Unafurahisha tumbo yako. So you eat the chicken. Lakini kama imeisha dakika 10 that is your gift. Hiyo umeanguka mtihani. Yeah. So set time. Yeah, so I'm setting the time. You. Set